සරල අර මැරිච්ච වේදනාවට ඔව් අනිත් කලින් ධම්ම ලොකුහාමුදුරුවෝ මේ ගැන කතා කරනකොට ලොකුහාමුදුරුවෝ කිව්වා අපි හිතන්නේ අපි අරමුණු දන්නවා හැබැයි නිතරම පහුවෙච්ච අරමුණු පහුවෙච්චාම ඒක දන්නවා ඒත් අර තණ්හාත් එක්ක මිශ්‍ර වූ තරන්ද අහන්නේ ඊයේව මැරිච්ච විඳීම කතාව ඔය ඒක සංඥාවනේ ඒවත් කොහොමද ඒ මැරිච්ච ඒවා තණ්හාව එක්ක සම්බන්ධව තියෙන වේදනාව තදේට තියෙනවා ඒව තමයි මතක තියෙන්නේ සංඥාවේ තියෙන්නේ හරි දාලා තියෙන්නේ So what exactly would be your case? No, because Vakama says it is like that because you remember the past then because there was craving. Yeah, I mean, so it is that the object we take is always the past object. Those are the feelings that are past that we are taking as a perception. Is that? මොකද්ද This is like starting point and I think if I made a mistake දැන් මට තේරිච්ච ඇටියට විඳුණු වේදනාවද සංඥා වශයෙන් ගන්න කියලා බිඳුණු වේදනාව නෙමෙයි බිඳුණු වේදනාව තමයි තණ්හාව නෙමෙයි So no, he says it is the like breakup feeling or experiencing the like already passed away vedana that is the feeling that is the perception. And so the meaning that we take we never take the past the object the one in the present moment, but we take the one is already past. Means that we are already taking. No, I don't think you. Because what I remember is that we never take the present object. But you meant it in a like. Okay. And to that I want to know that is what practically. දැන් අපේ ජීවිතේ දැන් මම හිතන්නේ ලොකම් කලින් කතා කරනකොට නිකන් සාමාන්‍ය කෙනෙක් කිව්වා අපි හිතන්නේ අර දැන් ගන්න අරමුණක් අපි දන්නවා ඇති ඇත්තම මේක දැන් දැන් අරමුණක් පහු වෙලා බින්දිලා තණ්හාවත් එක්ක මිශ්‍රලා බින්දිලා හැබැයි අපි හිතන්නේ ඒක තමයි දැන් සිද්ධ වෙච්ච අරමුණක් ඔව් දැන් අර මැරිච්ච වේදනා කතාව නිසා අර යත්තානන්ද හිතන් අහන්නේ ඒ කතාවත් මමයි වෙන කතාවද නෑ ඒ කතාවමයි දැන් අපි කොහොම වුණත් දැන් මේ සංඥාවක් එන්නේ සංඥාව ඊළඟ සංඥා වේදනානේ වේදනාවක් අවශ්‍යයි වේදනාව තියෙනවා එතකොට ඒ වේදනාව මතකොල්ලා දෙන්නේ මැරිච්ච සංඥාවෙන් උදාර කිව්ව කතාවයි කෝකත් එකයි නෑ පැටිලා නෑ ඒක අපේ සිංහල ක්‍රමේ ඉංග්‍රීසි ක්‍රමේ වෙනස් ඒකයි එතන තියෙන්නේ නෑ මම අහන්න ඉතින් අර සංඥා මැරිච්ච වේදනා නම් ඒ මැරිච්ච නැතුව සංඥා ගන්න පුළුවන් බෑ මැරෙන්නේ නැතුව සංඥා ගන්න කියලානේ දැන් තියෙන්නේ අය කිව්ව දේ ඕනේ so it is true what you said. They are kind of the same story, but you might come to a conclusion. You will somehow get a perception, something like perception, which is not a dead feeling. And Lokam says that's not possible because the perception is a dead feeling. Lokam says, and the perceiving or kind of telling you what the feeling is about is done by perception. So it cannot. It is true. Right.
in one way it is true that it's always the like past thing that is true, but you cannot really get a perception without the that feeling. ඔව් දැන් මොන්න අපි කියමු ඕක එන්න හේතුවක් තියෙනවා මේ මනසේ. ඒ මනසේ හේතුව තමයි අනාගතය හිතන එක. So the reason for that is that the mind thinks about the past things. අනාගතය කියලා කියන්නේ මොනවද වෙන්නේ? අනාගතයක් නැහැ. අනාගතයක් තියෙන නිතරම මේ වර්තමානයේ about future things. But now there is actually no future, but anyway, we kind of think about it as the future. ඔව් එතකොට නිතරම අපි මේ වර්තමානයේ අරමුණු බින්දෙනවා. So, but what is happening all the time, all the object, every object is breaking. Right? බින්දෙනේද Falling apart. වේදනාව වැඩියෙන් තේරෙනවා තියෙනවා වේදනාව අඩුවෙන් තේරෙනවා තියෙනවා. So within this like disintegrating objects that we experience, some of them are connected with more intensive feeling and some of them with less intensive feeling. And accordingly, if it's more, then you kind of like really get it, the experience like strong. And if it's weak, it is kind of weak experience or not registered too much or properly. දැන් මේ අනාගත අරමුණ හරියයිද වැරදිද කියලා අපි ගන්නවා දෙපැත්තකට තියලා. So out of the supposed future objects, we can take them both ways, as some of them good and some of them bad. ඔව් ඉතින් ඒ හරියයිද වැරදිද කියලා කියන්නේ වේදනාව. But whether it works or not, anyway, there is the vedana, or the feeling or experience. ඒ වේදනාව අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. But we don't understand that vedana. ඒක විඳීමක් එතන තියෙනවා. There is experiencing or feeling. ඉතින් අතන ඒ මොනවාරි ගමනක් හරි මොනවාරි එතන ඒ සංඥාවත් එක්ක තමයි ඒක හටගන්නේ. So whether it's a trip or going somewhere, this feeling which we really don't understand usually arises together with a kind of perception. දැන් මට කන්න ගියවා කියන්නේ. Perception දැන් is සංඥාව kind of මගේ වේදනාවත් එක්ක සංඥාව ඇවිල්ලා. uninterested to talk about this too much anyway any longer. And in his case, his particular feelings came together with ඒ his වුණාට perception. ඉතින් කියන්න ඉතින් මම. But since he's here, he is going to talk about it anyway. ඉතින් මම පටන් ගත්ත අරමුණන්නේ Because it is something that started with me. දන්නේ නැහැ නේ. අනිත් කොටි ගියේ. කොටි. සොයනවාස මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි දැනුම සොයනවාස මේ දැනුම සංඥාවක් නේද? දැනීමද මාත්‍ය. දැනුම සොයනවාස දැන් අපි මේ අකුරු පිළිබඳ දැනුමක් තියෙනවා. ඔව්. අකුරු පිළිබඳ දැන් අපි මම ඒක ඊයේ කිව්වා. දැන් පාඩම් කරපු එක ලියපුව මතක තියෙනවා. දැන් ඒක අකුර පොඩි කාලේ ඉඳලා සංඥා කොට උගන්වලා තියෙනවා. දැන් අයන්න හැදෙන හැටි මේම උගන්වලා. ඊට පස්සේ දැන් අයන්න ගැන සංඥා හදන ක්‍රමයක් නැහැ. දැකපු හැටි දන්නවා. වචනේ දැකපු හැටි කියන්න පුළුවන්. මිනිත්. So all kind of learning we do is actually when that's Lokambu already explained this yesterday. Starting even with the letters themselves is learning different perceptions. So and when the perception is kind of, I will have to like a little bit explain. So when that feelings about the shapes that are on the paper gets kind of stabilized, that it is one thing, as like that this kind of character, once that happens, it works as its own, like the perception really works, and then you don't have to really think. As soon as you see the like A, B or whatever, or
Kaka Gagana, you immediately know that is the character you are looking at. ඔව්. දැන් ළමයින්ට තනි අකුරු පාඩම් වුණාන් පස්සේ අකුරු දෙක උගන්වනවා. So usually you learn as a kid the like 2 characters at once, but like you don't learn 5 or this. We usually are given 2 of them. එහෙනම් ඒක පුරුදු නැන් පස්සේ හොඳද? අකුරු 3 උගන්වනවා. Then after that 3. ඔව්. 3 උගන්වනවා ඊට පස්සේ 4 උගන්වන්නේ. ඒ වචනයක්ම උගන්වනවා. So then you don't learn 4, but you start learning words. ඔව් එතකොට උගක් දිනුනොයි ළමයි. Then at that point actually the child is quite developed. එතකොට මම සංඥා ගොඩාක් දීලා ඔළුවට. So I have given you a lot of different perceptions, sanyas into your heads. ඔව්. ගහ. අකුරු දෙකේ එකක් කියන්නේ. So like that. Sinhala word for a tree or actually even for plants is gaha. So that it's like 2 in Sinhala because it uses syllables. So it's 2 syllables and 2 characters in Sinhala. ඊළඟ මල Or a flower, let's say, that is mala. So again 2 characters. ඒ වගේ හිතන්නේ අම්මා අක්කා තාත්තා. So then you learn this extra one small sign, and you can do things like amma is mother, or akka elder sister, tata ඔව්. or ඒ විදිහට father. උගන්වනවා. අකුරු 3 උගන්වනවා. ඊට පස්සේ But that's the level where you need to know the 3 characters. අකුරු 3 යනකොට ඉතින් ටිකක් හොඳයි ඉතින්. මිනිහ මහන්සි වෙනවා ඉතින් අකුරු 4වත් කියන්න. So it's like you have to go up to that level, and then when it would be 4 characters, you already start reading like short words and short sentences. ඒ කියන්නේ මේ අකුරු දැන් ගොඩක සංඥාව තියෙනවා. But all these characters, they are just like bunches or heaps of different perceptions. ඒ වගේ සංඥා තියෙනවා අපිට ගොඩක්. දැන් අද මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ සංඥාමනේ කියන්නේ. So that actually then the word sanya in Pali has like a little bit different shades depending on when it's talked about. So one kind of specific meaning for perception or sanya is in this quite famous Girimananda Sutta, where a monk was sick and Venerable Ananda came to ask the Buddha if the Buddha can do something. The Buddha taught Ananda what is called 10 perceptions and told him if he goes and teaches this to the monk, he might get well, and that happens. But those, they are kind of what we might normally call like meditation, but they are called 10 perceptions actually. ඒක අපි කියමුද පොත අරගෙන පිරිත් පොත අරගෙන අතන ඇති පිරිත් පොත. So yeah. අර දහක්ම මුලින්ම කියන්නේ. ඔව් 10 කිය. සංඥා විතරක් ඇති බලන්න. ඔව් සංඥා ඇති. So these perceptions are a perception of impermanence, perception of non-self, ධර්ම ළඟට ගන්න නම් මම ඇප් perception of ප්‍රසන් කරලා non-niceness මුකුත් or පේන්නේ. unattractiveness, මේ මගේ කොළ perception of drawbacks or misery, perception of giving up or abandoning the like bad things. Then you have තියෙනවනේ. perception of dispassion or disattachment, and perception of පළවෙනි එක ආනාපාන සතියේ තියෙන්නේ නේ. and then perception of non-attachment to the whole world, and perception of impermanence or something like that, or formations, and the last one is the mindfulness of in and out breathing. පාලි විතර Lord ගන්න. Kamdra made a joke. He knows, so he said, isn't it the first one, the Anapanasati?
That's why some of these scenarios develop. ඒ තියෙන So there it is called a perception. මනන්ද පුත්‍රය කියන්නේ පුට්ටක් කියන්නේ පේන්නේ කොහොමද පේන්නේ කන්නඩිත් නැහැ ඊයේ ඇත් මේ ඔකරලා තුමාන දෙක තුනකින් තමයි ලැබෙන්නේ දැන් මට සාමාන්‍ය හොඳට පේනවා මේ සංඥා 10 නම් ඉතින් මොනිටම කිව්වා They were පළවෙනි එක අනිත්‍ය සංඥා, අනාත්ම සංඥා, අසුභ සංඥා. අනිත්‍ය සංඥා දැන් නිකම්ම තේරෙන්නේ නැහැ කෙනෙකුට. So conscious, if we take the first one, it's called the perception of impermanence. Most people, if they just read it, they don't get what it is about really. ඒ විපරිණාමය තමයි තේරුම් ගන්න. Because as Nupam said a few times before, what we understand as impermanence is actually just the gross change or the transforming nature. ඉතින් මොනවා හරි සතිය ඇති කරගෙන සතිය ඇති කරන අරමුණු වල භාවනා ජීවත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අනිත්‍ය සංඥාව තේරෙන්නේ. So one gets to understand the perception of impermanence or conscious only when one really is like practicing some meditation object diligently, then only one gets to understand the බුදුහාමුදුරන් කාලේ එකපාරටම අනිත්‍ය සංඥාව තේරිච්ච හිටියා. So of course in the Buddha's times there were people that immediately understood the perception of impermanence. එහෙම අපිට තේරෙන්නේ නැහැ ඒතර ඉක්මනට. So for us we cannot understand it that fast. දැන් ඔය පතේ බුදුවරු කොඩයක් වැටෙනවා දැක රහත් වුණා. මලක් වැටෙනවා දැක රහත් So වුණා. these individually enlightened ones, they call them like silent Buddha sometimes. So they got their enlightenment by seeing things like there was like a dry leaf that disconnected from a tree and started falling down, and by seeing that this person became unshakable. Or a similar situation with a bloom disconnecting or a bloom wilting or things like that, just like seeing naturally occurring phenomena, something just really connected and clicked and they became these individual enlightened ones, which like those are the ones that have very much high understanding, but they don't have the understanding that they are capable to teach others like our Buddha. දැන් කොඩයක් වැටෙනවා ඒ කියන්නේ ඒකේ වේදනාවක් නැහැ. දැන් මම අද කිව්වනේ වේදනාවෙන් කියලා. කොඩයක් වැටෙනවා දැක මොකක්ද තියෙන වේදනාව? So Khan's saying something like, so then isn't it that when the leaf is falling like that, there is no feeling, or how is it? දැන් කොළේ වැටෙනවා අපිට කොළ වැටෙනවා ඕන තරම් පේනවා. මොකක්වත් නැහැ. I think what Lokang talks about, but this is my guess. He said we really properly like experience or know about just when the feeling is strong, is intense. So now in our case we see so many leaves falling, but we barely register them. It does not lead to anything else. ඉදිච්ච කොළයක් වැටිලා. ඉතින් ඒකේ අනිත්‍යනේ වැටුනේ. ඒක අනිත්‍ය වැටෙන්න අනිත්‍ය වැටෙන සංඥාව එන්න කොච්චර දියුම් වේදනාවක් තියෙනවද? So conscious for this incident to get an understanding of our impermanence or impermanence perception in such an incident, we should understand how much this perception of impermanence must have been developed and how subtle the feelings were working there. ඒකට ඒ අරමුණ එච්චර දියුම් අරමුණක අනිත්‍ය සංඥාව ගන්න ඔච්චර මනස දියුම් අරමුණක් ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. So this
again it was just a kind of like a random falling leaf, vertic leaf. So we have, from that we should understand that this person that managed to get the enlightenment out of that must have had the mind trained to such a level where this kind of very subtle or refined or really not strong feeling or experience of that led to understanding the impermanence. ලොකු අරමුණු වල අරන් පුරුදු වෙලා තමයි පොඩි අරමුණු වල මේ සංඥාව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් ලොකු අරමුණු වල ලොකුවට සංඥාව ගන්නවා. ඊට පොඩි එක ගන්න කලක් පුරුදු වෙනවා. දැන් අපි කියමුකෝ පිළිලං ගන්න එකේ වේදනාව තේරෙන්නේ නැහැ කෙනෙකුට. හොඳ යෝගියෙකුට ඒ වේදනාව තේරෙනවා. So conscious, we start with the very big gross objects and develop it so that we can understand like the more and more subtle or refined ones. But it takes time, and conscious, like we don't really get the feeling that is happening there in connection with like let's say eye blinking. But a good yogi develops the mind to such an extent that he gets the feeling that happens within that also. ඉතින් එච්චර දුරට ඒ වේදනාව තේරෙන්නේ අපිට එහෙම සංඥා වේදනා දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. So we, in our case, we don't understand these feelings and perceptions to that extent. දැන් අපි දාන දාලාවට යනවා. ඉඳලා දවල්ට මේ යනකොට අපිට තේරෙනවා ඉතින් මේ කකුලේ වෙනස් වෙයි ඕන තරම් තේරෙනවා. උස්සන එක, තබන එක, ගෙනියන එක, තබන එක, ඒ විවිධත්වය දක්මන එක තේරෙනවා. වේගෙන් ගියොත් ඒවත් එක තමයි සංඥාව තේරෙන්නේ. So there is, when we go from here to the dining hall for lunch, let's say, how much your feet work, like they are like taking the weight, moving, stepping down, lifting, and like there is like small twists and adjustments. All these things are happening, but we are generally really not aware of them. And you, when you walk fast or do things fast, it's kind of at that occasion that you usually start kind of like not registering those things because you just go fast. රූපේ මැදීම රූපේ තේරෙනවා. ඒක රූපයත් එක්ක අතරත් වේදනාව තේරෙනවා. වේදනාව මැදිච්ච එක තේරෙනවා. ඒතකොට රූප වේදනා එක්ක මැදිලා අදහසක් පාන සංඥාව තේරෙනවා. ඒ සංඥාවෙන් මේ විඥානයක් පාන හඳුනා යනවා. ඉතින් ඉවර වෙනවා. ආයෙත් දැන් යනකොට ලක්ෂ ගානක් පාස් වෙනවා. එහෙම හිතෙන්නේ මොනවාක්වත්. So now this form itself is breaking, like this disintegrating all the time, and along with this disintegrating form, there is disintegrating experiencing that is connected or like conditioned by that form, that is recognized, and that's the perception, and that is also disintegrating, and then there is some like understanding about this and so on. So, and this is like there are like basically like tens of millions of them happening even just in this distance when you walk from the meditation hall to the dining. But we really don't get any of it. එච්චර සියුම්ම ඒව අල්ලගන්න ධර්මයට මනස පුරුදු නැති නිසා මේ හිමින් කරන්න කියනවා. හිමින් කරන්න කියන්නේ මේ සතිය ඇති කරගන්න. So because we cannot, we have not trained, or we don't have really the capability of properly noticing those things because they are too refined for us. So that's why the yogis are told to do everything slowly. So this instruction is there so that
you give yourself the opportunity to catch these things, and that itself also helps the development of sati. ඒ සතියයි සතියත් එක්ක සම්පජාඤ්ඤය ඇති කර ගන්න ඕනේ. That together with the sati we සම්පජාඤ්ඤය ඇති produce වෙනවා. also the clear comprehension. එතකොට තමයි මේ සිතින් මේ තිරක්කණයට උමනා කරන විදිහට අරමුණ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So if you do that, තිරක්කණය හැදෙන විදිහට. you reach the level where the sati and clear comprehension, especially the clear comprehension, are now like tuned enough or sharpened enough, developed enough to start catching even these subtle and refined objects and subtle and refined parts of the experience. නැත්තම් ඉතින් And for that is needed in order to recognize the three ඒ characteristics. සතියෙන් කරන වැඩේ තමයි අර තිරක්කණෙන් එකකට ගන්න පුළුවන් තිරක්කණ එකක් දකින්න පුළුවන් වීම. So with sati, what is done, it allows, it gives the mind opportunity to get one of the three characteristics. සතියේ සම්පජාඤ්ඤය එන්නේ. Oh, ඔව්. ඒ දෙක නැත්තම් බෑ වැඩේ ගෙනියන්න. but you need also the clear comprehension. So without those two, that is sati and clear comprehension, sati and sampajanya, you cannot really get any, like in this practice. සම්පජාඤ්ඤයෙන් තොරව සතිය පුරුදු කරන්න ඉන්නවා. So there are some people that practice sati, but not the clear comprehension. They Sitting, just develop the sati. ඒක මේ තිරක්කණය දකින්න නෙවෙයි. So with that, and I don't know if I understood correctly, with that, it's not there to understand the three characteristics. ඒකෙන් ඉතින් ඔය නොයෙක් ඒවා කරන්න හැකියාව. With that, you can get kind of abilities to do things. ඒකට තමයි එහෙම පුරුදු කරන්නේ. And that's, I think that was meant so the people, why they develop sati without the clear comprehension is because they have interest in these abilities, and that's why they develop it in such a way where the sampajanya is not there, and which does not lead to the three characteristics, Then- because they don't have interest in that also. ඔය සද්ධා වීර්ය සති සමාධි ප්‍රඥා සමත පැත්තේ තියෙනවා. So these spiritual faculties, that is saddha, faith or confidence, virya, energy or mental effort, sati or mindfulness, samadhi, concentration or collectedness of mind, and panya, wisdom or experiential understanding, Yeah. are available also in the samatha or tranquility practice. ඒවා ඉපදින සංඥාව මේ තිරක්කණය ගන්න සංඥාවක් නෙවෙයි. So the perception you get out of that tranquility practice are not the kind of sanyas which are aligned with the three characteristics. ඒ සංඥාවයි තිරක්කණය ගන්න එකම අරමුණේ. ඒක විපස්සනාවට හැරිලා ඔය සති සද්ධා වීර්ය සති සම්මා ඒ හැදෙනවනේ. ඒකේ ඇති වෙන සංඥාවයි වෙනවා. But within the practice that is geared towards the insight practice, so there also these five spiritual faculties are there, but the kind of perception that arises within the practice that is geared to achieve the vipassana or insight practice and the insight practice itself, those perceptions are the ones that are aligned with the three characteristics. ඒරෙන් ඇති වෙච්ච කෙනෙක් තමයි ඉතින් තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන් ගිරිමානන්දන්ට. So the mostly explained this practice is actually in this Girimananda Sutta. So it was explained to this monk Girimana ඔව් මේ සංඥා වැඩ කරන හැටි. about the workings of the different perceptions. අනිත්‍ය සංඥා අනාත්ම සංඥා. අනාත්ම සංඥායි කියලා කියන්නේ අර අනිත්‍ය වගේමයි. මේ ඒකේ ඉතිරියක් නැති එක කිසියම් දෙයක් වශයෙන් පවත්ව ගන්න බෑ. So Mama Gil. so the second of these perceptions mentioned there is the perception of non-self or anatta sanya. So this is quite similar to the before mentioned anicca sanya, the perception of impermanence. And the main thing there is nothing sure. That means there is no real mastery or ownership. Like
making things happen exactly as you like, that is like inherently lacking in things. දැන් නිත්‍ය සංඥාව ගන්න තැන මම කියලා කෙනෙක් හිටියා. Hmm. එතකොට ඒකේ මමත් එක්ක තමයි ඒක තේරෙන්නේ අනිත්‍ය සංඥාව. Hmm. මේ අනාත්ම සංඥාවේ මම නැතුව තමයි තේරෙන්නේ. What comes is perception of impermanence is kind of taken with the someone, the kind of me or me there seeing the impermanence. Whereas the perception of non-self, the sense of self is lacking in that experience, in that practice. අරමුණක් මගේ කියලා හැදිලා නැහැ. So with the objects within that perception practice, there is the object there, but the sense of belonging to me, the perception of belong, like my thing, my object is not there. ඉතින් අපිට සෑම මේ අරමුණු වලම සංඥාවක් තියෙන මගේ කියන එක. So with us, there's mostly really every experience is taken with this like belonging to us. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ තියෙනවයි කියලා. But actually we don't even understand that it is there. අනේ දැන් මොකක් හරි පිටට පහරක් වැදුනොත් තමයි මේ විඝාත මේ අනත්ත්‍යන්නේ ඒක එන්නේ අනිත්‍යත් එක්ක එන්නේ. But if something happens to us, especially suddenly, that's when this like nature of non-selves like really surfaces. And actually this also connected very much with the impermanence itself. ඉක්මනට අනිත්‍ය ඇවිල්ලා තමයි අනත්ත්‍ය එන්නේ නෑ අනත්ත්‍ය නැහැ අනිත්‍ය නැතුව. So if Aristotle comes at the impermanence comes up so quickly, but non-self cannot come up without the impermanence. දැන් මේ දෙකේම සංඥා දෙකක්. So those are the two kind of, in a way same but different perceptions, the perception of impermanence and perception of non-self. කකුල ගල ගැහුණා තදින්. කකුල Oh. ගල ගැහුණා ගල. තදින් ගල. So let's say I walk or something and I like knock my foot or on a stone or like trip over a stone. ඒ අර සංඥා දෙකම තියෙනවා. So within that both the perceptions are there. ඒවා ගැන කතාවක් නැහැ. දන්නෙත් නැහැ. But nobody really consider or talk about that because nobody really actually even knows about it. ඒ සංඥාවන් දකින්න තර අපිට මේ නුවණ නැහැ. So the level of we don't have the kind of understanding that is needed to see those perceptions there. ඒක තමයි ඔය අපි සතිය පුරුදු කරන්න කියන්නේ භාවනා So කරන that is සතිය actually සම්පජාන. when we say we practice this, what we practice here. So that is the developing of scientific comprehension is actually is that as the goal or objective is getting the kind of ability to see and understand these things when they happen. ඒ සතිය වැදගත්කමත් එච්චර වැටෙන්නේ අපිට මේ සතියෙන් තියුණු සංඥා තියුණු වේදනා සංඥා දෙක තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ සතිය හදන්න ඕනේ කියලා එච්චර දියුණු සතිය හදන්න ඕනේ කියලා අපිට වැටහීමක් නැහැ. ඔය නිකන් ගත්තන් තිබ්බද කියනවාම තමයි තියෙන්නේ. So comes is you don't really get it that you can develop. It's thanks to this sati that you can develop this being able to get these very very subtle refined feelings and perceptions. Oh. And it's like for us kind of unbelievable level that the sati can get this kind of subtle level. We just like have this like very like broad or shallow awareness about things, but this is very like superficial level. රූපයගේ වේගෙන් බිඳීමක් තේරුම් ගත්තොත් සතිය ඒ රූපයගේ බිඳීමක් තේරුම් ගන්න සංඥාවක් තියෙනවා. So
you can get a perception, and it is actually the perception that understands that or gets you the information about the speed in which the form itself is disintegrating or breaking apart. Oh, And yeah. it is possible to get it through the practice. බිඳීමේ සංඥාව එච්චර තියුමට තේරුම් ගන්න ඉතින් එච්චර තියුමට සතිය හදන්න ඕන. So you need to develop this extreme keen sati that allows you to get this extremely refined and developed kind of perception that gets how the form itself is disintegrating, how fast. ඉතින් ඒ අතේ එක කකුල එකක් නෙමෙයි කකුල හැප්පිච්ච ගොඩක් වගේ. නැත්තම් අතක් දිගාරිනවා නම් නමනවා නම් එක අතක් වගේ නෙමෙයි අත් ගොඩක් වගේ. So like if you knock against the stone, it's like like multitude of feet knocked against the stone. Or if you just move your hand, it's like not one hand is moving, it's like multitudes of hands are actually moving. ඉතින් එච්චර රූපයගේ එතන ගොඩක් බිඳීම එක රූපයක් නෙමෙයි. But this is talking not kind of about some craziness, but the very extremely developed sati yogi with this kind of sati really sees the speed in which the form itself is disintegrating, and that is creating this kind of what Lokam says like the multitudes of hands or feet actually happen. දැන් අපි එකක් වගේ තමයි තේරුම් තියෙන්නේ. But in our case, we think like we get it. This is like one foot or one hand move. ඔව් එහෙම නෙමෙයි ගොඩක් එතන. Whereas actually it's not one foot or not. It's like many multitude. ඔව් ඒකට අරමුණු ගොඩාක් බිඳිච්ච බව ඒ සංඥා වේදනා දෙකට තේරුණා. So then the nature of the breaking of the objects, there is like heaps of different, very refined feelings and perceptions that need to be understood. ඉතින් බලන්නකො හොඳ කතාවන්නේ. එතන රූපයක් නැහැ, එතන මමෙක් නැහැ, එතන මගේ නැහැ කියලා යෝගියාට කියන්න මේ දැනුම ඇති වෙන්න එපා. නිකන් කොහමද කියන්නේ? So then if you like try to understand how this is happening to this yogi, you will see how for that yogi there cannot be any talk about any self really there. Oh. But now, if it's too, I don't know if I understood correctly, but this is Lokam says is kind of I think what Lokam said. ඉතින් It's මේක difficult for us to understand when we try to describe what happens to that yogi, and like definitively we don't understand it within our own experience at all. ඔව් මෙතන පංචස්කන්ධයක් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ. So we don't understand from our first hand experience about that really at all, or almost at all. But somehow or another we know that the Buddha talked about the five aggregates, subject to five aggregates being there. ඉතින් මේ පංචස්කන්ධයක් ලොකුවට ගොරෝසු පංචස්කන්ධයක් තියෙන්න ඕනේ. අර සියුම් පංචස්කන්ධයක් හැදෙන්න ඇති තේරුම් ගන්න. So you need this very coarse level of the five aggregates in order to little by little go up to the level where you understand this very refined five aggregates. ඔව් එතකොට ඔන්න තේරෙනවා මේ රූපේ මේ මමෙක් නෑ මගේ නෑ කියලා. වේදනාවෙත් තේරෙනවා මමෙක් නෑ මගේ නෑ කියලා. So then you know the form itself, there is really no self there and not belonging to any self. ඔව්. Likewise for the feelings or experiencing, there is really nothing belonging to me or no me there. ඔව් විඳීමක්. It's just the feeling or it's just the experiencing itself on its own. කකුල හැප්පිලා රිද්දෙනවා. So then the story was like knocking your foot against a stone. So there's like තුවාලත් there is a pain in the foot and there might be an injury. ඔය එතන කායික වේදනාවක් තියෙනවා. In that place there is what is called a bodily feeling or bodily pain. ඔව්. එතන මානසික වේදනාවක් තියෙනවා. There is also mental pain. ඔව්. එතකොට Mental මේ feeling. මානසික වේදනාවයි මේ කායික
a perception is produced also. දැන් ගලක හැපිච්ච එක නෙමෙයි රණ්ඩුව තියෙන්නේ. ගලේ හැපිච්ච එක නෙමෙයි රණ්ඩුව. තුවාලෙච්ච එක නෙවෙයි. Oh. දැන් මානසික වේදනාවට ඔව්. හේතුව හොයනවා. දැන් විනීතකම මේ ගල පාරේ දැම්මේ. ඔන්න මේ වගේ අල්ල ගන්න. So this is the mental experience, like feeling or mental pain. It's connected usually with finding the fault or like target for anger really. So because you experience bodily pain, the mental part of that seeks immediately who was the cause. So you might get not angry with the injury itself, but with the stone. Or you think, oh, this Vinita, why did he put this stone on the road? දැන් ඔයා තමයි වැරදිකාරය. So at that point, the Vinita became the culprit. දැන් මං ඔයා කරේ ස්කන්ධ පංචකය හදාගත්තා. So then the 5 aggregates produced in Lokohamduru are connected with the idea of Vinita. ඔව්. දැන් මේකයි කරන්නේ. දැන් මෙතන වේදනා සංඥා දෙක තේරුම් මෙතන වේදනා සංඥා දෙක මේ කෙරේ නුවණ ඇති කරගන්න නෙමෙයි මම පුරුදු උනේ. විනීත කරන්න වෙනවා. So when this happened, the training did not happen properly and there was no real understanding happening, and it went all the way up to blaming the Vinita for the whole incident. ඔව්. මෙතන මේ වේදනා සංඥා දෙක But the feeling and perception නැති කරගන්න මේ සතිය ඇති කරන්න ඕනේ. so you need to develop sati to such an extent that at the point where this like knocking against the stone happens, it's understood the feelings and perception, and that's where it ends. එතන එන වැරදි සංඥාව එතනම නැති හොඳ සංඥාවක් නැහැ. ඒ වගේ වැරදි සංඥා තමයි වැඩි එන්නේ. So usually when that level of sati is missing, what starts kicking in are all kind of other perceptions, and mostly it's usually the wrong kind of bad perceptions. දැන් මේ මම ඒක කියන්න හේතුව මම එහෙම සංඥාවක් අරගෙන තමයි ආවේ. So why I talk about this is because it happened to me. I came here with this kind of bad kind of perceptions. අර පාර මේ වෙලා ගින් තියෙනවා. තුන් අතර පොළ ඒක හැප්පෙනවා. දැන් මාව තෙරෙප්පෝ හැප්පිලා මේ එතන තමයි වැදලා කකුලත් කැඩුනේ. ඉතින් එතන දැන් ආයෙ කාට හරි මොනවා හරි වෙයි කියලා දැන් මං කෝ ගලවල හදාන්න කියලා. So because there is kind of unevenness of the road, and that's where Lokohamdu's slippers once got stuck and we fell, or I don't know if he talks about the old incident or new incident where he tripped. Anyway, he said he tripped. So then he thought this is like bad thing, so it's better if someone comes here and like pulls these things out and kind of evens this part of the road. පේන්නේ නැති එකයි අනිත් එක මේ හිතින් පේන්නේ නැති එකයි දෙකයි. So there is the not seeing, physical seeing sight was like lacking or incapable of seeing it properly, and then also the mind became incapable of understanding or perceiving it properly. අර හිතින් පේන එකෙන් තමයි මේ වැරද්ද කරන්නේ. හිතින් ඇහෙන් පේන එකෙන් නෙමෙයි වැරද්ද. So the wrongness did not come through the seeing not happening, but through the mind. The mind perceptions and these things, that's where it went wrong. ඒක ඉතින් අර ඉතින්ලා කිව්වා අනාගත සංඥා දානවා ඒකේ. දැන් අපි පටන් So this is coming back to like the concept in the beginning about the perceptions about the future, perceived future. This is we are coming full circle to that. තව කෙනෙක් වැටේ. තව කෙනෙක් So because Lokohamdu, like when he tripped, he started thinking, oh, this is a bad place, somebody else might trip, and like that's what Lokohamdu was talking at the beginning of the Dhamma. මට මගේ හැප්පුණේ නැත්තම් ඒ සංඥා මං ගන්න නැහැ ඉතින්. If I did not trip myself, I would not get those ideas. විනීත මොනවාරි කකුල හැප්පිලා විනීත ඉල්ල කියන්න ඕනේ
රතන වීම හැදුවත් හොඳයි. If Vinita goes and trips somewhere, he might also come and tell Bante, oh, in that place there is this like uneven spot, so maybe it's good to do something. මේ සංඥාව කියන එක අතීත අනාගත දෙකේ අනාගතයට අනාගත අරමුණෙන් වැඩ කරන ඉවරයක් නෑ උදේ ඉඳලා හැන්දෑව වෙනකම්. So his perceptions are like concepts. There, mostly it's to do with past or future. Oh. And morning till evening, we are just living in this like kind of heap of these. ඉතින් ඒ නිසා අඳුනගන්න බැරි නිසා සතර ඉරියව්වම දේශනා කරා. So because we fail to like catch those things, to understand those things. ඔව්. That's why all the four positions were explained, or basically, but in I think in Sinhala, when they say all the four positions means any kind of position that you happen to be in is given as the occasion for practice. ඔව්. සතර ඉරියව්ව කිව්වම කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කියලා හුඟක් දෙනෙක් ගන්නවා. ඒක නෙමෙයි. Oh. ඉඳ ගන්නවා, හිට ගන්නවා. Hmm. ඒ දින ඒ ටික. Hmm. ඒ ටිකේම සතිය පවත්වන්න කිව්වා. හැම එකම. Hmm. කනකොට, බොනකොට, නානකොට, දුම් අදිනකොට, ඉතින් තුවිලනකොට. So, if I understood correctly, some people like take it mistakenly that only when you do the sitting, standing, or walking practice or lying down practice, you should develop the perception of the sati. But no, what is implied is all and every bodily position or activities should become like the part of the practice. ඔව්. Whether you are walking here and there, eating, whatever. හොඳට මානසිකාරය. So then for that, there must be really good attention or noting. ඒ මානසිකාරය හොඳට පිහිටව තරමට මේ සතිය පිහිටන. So the sati can get established only to the extent that the attention or noting is there. ඒ හැටියට අරමුණු වල සංඥා වේදනා තේරෙනවා. So to the level you manage to do that, up to that level and level of refinement, you manage to understand about feelings and perception. අපි ඉතින් වේදනා සංඥා දෙක තමයි අපිට තියෙන්නේ භාවනාව. භාවනාව Oh. මේ කරන්නේ වේදනා සංඥා දෙක. So also we need the feeling and perception or experiencing and perception for the meditation itself, because the things that we practice with are actually those two. ඒ වේදනා සංඥා දෙක අර අදහස් ගොඩක් ගන්නවා කියන්නේ ඒක අදග එක ගන්නෑ. භාවනා කරන යෝගිය. So if I understand correctly, there is a difference or concept. The normal person is living always getting like swamped with feelings and perceptions and like kind of like being overwhelmed by those. And most of them are like unnecessary really things. So the practicing yogi, the difference is still using the feeling and perception, but not being swamped and not getting into this like overwhelmed by the useless. සංකාර ගොඩාක් ගන්න සංකාර හැදෙනවා. රූප වේදනා සංඥා සංකාර ගොඩාක් ගන්න. So although the same applies to sankharas or mental formations, so the yogi still gets mental formations, but again these useless heaps of formations that are happening to a normal like living human, so that like unnecessary heaps are removed. දැන් අත හැප්පුණා කියලා මෙන්න කියලා ඉවරයි. So like let's say like you hit your foot or arm, so you just note the like hitting and it stops there and that's it. එක එක අරමුණෙන් ඉවරයි. So with whatever object is there, it stops with that object. එක එක අරමුණෙන් ඉවර වෙනවා නම් සංකාර ගොඩක් හැදෙන්නේ නැතු එක සංකාරයකින් එක විඥානය. මේක එමනේ ගොඩක් හදාගන්න. So in that case, it's something like with one object there is like one set of mental formations and feeling, and that's this one, and that it finishes at that point and that's it. But
in the normal person, not practicing person. ඒකට On top of the initial one, there is like heaps and heaps of another kinds of different ගානට formations සතිය- produced, and that is not the way of practice. ඒ ගානට එම තේරුම් ගන්න සතිය සම්පජාඤ්ඤය හදෙන. එන්නේ කරනවා. So then අනධිකාර that's කරනවා. why we are told to pay attention, do the noting, develop sati and clear comprehension, so that you get from this being swamped and overwhelmed level, little by little, understand that this is actually happening, and then it starts reducing, and then you get to the level when these unnecessary ones are not happening. එහෙනම් අද ඇතිය And that is enough for today. සංඥා මේ සංඥා ගොඩක් තමයි. Anyway, මේකේ මම it's a ලියලා new තියෙන heap of ඔය ওই ටිකම perceptions. තමයි මේකේ ලියලා තියෙන්නේ. සංඥා ගොඩ. So even on what is on the board is another heap of perceptions, and yeah. දැන් ඒකත් සංඥා ගොඩක් කියන්නේ. දැන් ඔය සංඥා ගොඩක් හිතත් සංඥා Tomorrow ගොඩක් we are කියන්නේ. also going to teach a lot of මම කියන්නේ මම මේ නිකන් කිව්වේ. කියන්නේ කිව්වම සංඥා ගොඩක් කියන්නේ. So I just like it was not meant as anything special, it's just observation, but it happens to be the true observation. අර මම ධම්මලක් හිතද පන්තියේදී දන්නා දෙන්න කොහෙද ගියා ඒ කාර්ය කියන්නේ. මේ විදිහට. මං අද මගැල්ල මේ කම්මැලිකමට මගැල්ල නිකන් ඉඳී තියෙන ධර්ම. So Mama නිදහස් කියනවා. දැන් ධම්මලක් හිත තමයි ආවේ ඒක වැඩි ඉස්සෙල්ලා. අර හොඳයි කුසී. දැන් හෙටත් ලොකුමනේ හරි අර රන්වට විදිහට පහ කොහෙද? එහා පැත්තේ හදයි. එහෙනම් ඒක මටත් කියලා තියෙනවා. ඒක නම් හොඳයි කියලා. ඒක ලොකු හම්බුනේ. අර ලොකු හම්බුනේ. ඉතින් නැත්නම් මොකද නැද්ද? නෑ කියලා තියෙනවා. It is suddenly very happy. දැන් Well, no, මේක because there is මේක some opening happening tomorrow, so probably you can both Lokamdra and Damarkitamdra are invited. So probably no class tomorrow. දැන් මේ වේදනාවේ සාදුකම් මානසිකාර චිත්තේ ඒකේ ආනාපාන සති සම්පජාඤ්ඤය එතන මනාව පිට සති සම්පජාඤ්ඤය මුත්ත සති සම්පජාඤ්ඤය දැන් එන්න වැඩි වෙනවා අභිජ්ජා දෝමනසං එතන පඤ්ඤාය දිස්වා සාදුකම් අච්චුපෙක්ක හොත් මම අද මෙදා ඔයගොල්ලන්ට කිව්ව සූත්‍රය Oh, so anyway, what for people that cannot read Sinhala, this is basically summary of the part of the Anapanasati Sutta that we were talking about the other day. මේක මේ තියෙන වැදගත්කම මේ හතර.